As a result of the tablets in the home project, we decided we wanted to reach even more preschool age children. To do this, we set up the Cafe Community Center. We included the parents by asking them what they would like for their children in the center. The center is open every day and is supervised by a team of volunteer parents from the community. Any child from the local area is welcome to attend. We fill the center with toys designed to promote creativity and problem solving, such as building blocks and puzzles. Of course, there are also tablets with apps in English and Bangla for the children to use. I'm Roxana. I was a cafe student. Now I am teaching programming and other classes. I'm making a story app for children so that children can listen to the stories. These are the code for the story app. And these are the book cover of the stories so that children can listen to the story. If they touch the play button, they can listen to the story. ছোট্ট বন্ধুরা, আমি এখন তোমাদের একটি গল্প পড়ে শোনাবো। গল্পের নাম ছটপট মাছের কলা কৌশল। I have also designed the buttons in Illustrator. Hajira, I was involved in the research project for learning Bangla with tablet. I am also recording the stories for the children. Some of the children or their parents cannot read, so recording the stories will help them learn. I am going to record Hatiyar Kakra, which means elephant and crab. অনেক দিন আগেকার কথা, জাম্বো নামে এক হাতি ছিল। তারপর অনেক ভালোবাসে আর কি খেলা বাচ্চারা, অবশ্যই অনেক ভালোবাসে বাচ্চারা, মানে পড়ার পাশাপাশি মানে সবই মানে একটা রাইখে মানে একটা মানে পড়ার পাশাপাশি মানে খেলা বাচ্চা। মানে ওরা তো এখানে খেলে, ওইখানে কি মনে হয় ওরা ভালো করতেছে কিছু, মানে খেললে কিরকম লাগে? খেললে তো রাত 24 ঘন্টা খেলতেছে। হ্যাঁ, খেলনা তো ভালো, এই যে লাগাইতেছে, জোড়া দিতেছে, খেলা কি সুন্দর।